Item sa sujok sa kantikon, perang dalba anjing US ni reciprocal tariff ni gmno discuss kangen. May nano ba US ni reciprocal tariff ragata new unexpected development rang onganga ha. Jan ongna khraja chim US ndaga decide kha gen kon ne chanchan chanchija chim. US banga country ni kosa ko jegata ba reciprocal tariffs ko ragata ta chim. To the wa country ni kosa ko ragat ba reciprocal tariff ko ragalat lah. Ragadat ke bakon ragalat pelaha 10% nona kengkeng mana de India ni kosa ko but 26% ragadat hachim andi ba daw de 10% san ongai nok taw up san da ken jegda country ni kosa ko jegda ba US but tramara reciprocal tariff ragadat hachim ta de wa gemmekan komi 10% da kerang san onguno except China chomodan China ko wate China ko de ragalat na ko done ragadata sa ragadat plaha ragata pataha aro bate aro baita rauna kengkeng ragadata masya rcha sa khol por cha sa khol dok pona kengkeng China ni kosago reciprocal tariff ragadata tao rcha sa khol poasan ongjar pengra unas khang US 20% de ragadate doninga tade uko plus kadapata ongode 145 146 ona kengkeng US reciprocal tariff ragadata ha China ni kosako tau iaranko knau naso Sakgnian Sakgnian chanchigen dipa maina aselu maina ka ha China ra ninna ongode nibor pengra anasna wa gcham video reciprocal tariff ni gmna tharia chimba gesa video mo unona anasna ganata chimba China which is maiba South Korea aro Japan apsan kumonge USA ni kosako retaliate tariff tax ko ragadat na ammenga ne aganata chimba tao Japan aro South Korea rang de US ni kosako tariff tax ko ragadat jaha ndiba China ra US ni kosako 34% rang na kengkeng ragadat ta first day US 54% rang ona China ni kosako reciprocal tariff ragadat ta tao de una ka anange China ra mai da ka ta na 34% rang ona kengkeng US ni kosago ba tariff tax ko ragadata tau de ya hun ko daurang sa US ka anang ha Trump ka anang ha to uni aselo Trump ramai da kata na direct rcha sa brirang ona kengkeng tariff tax ko ragadat plah to andita person rang ona US ni tariff tax ragadata hun ke uchi China ba mai da kana nai chinga ba accept kana manjawa US product rang ni kosago chinga ba andita person rang ona kengkeng ragadat ken chane kema ka jawa chinga Chinese rang baram ram janin ga pau mai da kana 84% rang ona kengkeng China ba tariff tax ko ragadata to 84% rang ona kengkeng tariff tax ko ragadata jaman tab tai mai da kana heavy rare earth element dak barang ku de US na mangmang de chinga de phaljawa ha ne US na export ko ban ka ta ha the rare earth element ne na ongode yan defense mechanism takarango jakhal begpa aro aerospace takarango jakhal begpa heavy rare earth material onga yara ya material dongja gen chimode ya rare earth element dongja gen chimode yan defense bangbo aerospace takbarang bangbo manade aching je kai plane rang tarienga rocket rang tarienga mo fighter jet rang tarienga tawde wa andaga dak barang ko thari na kada ki manjawa aro antini agal sa kamko total jegada ba consume kaenga mo jegada ba matnenga rare earth element the urangoni 90% rang na kada ke de China an khabar kaenga rare earth element ko China an US na export ka jawa export ka tani ko ban ka gnok ne na ode yan US na dala impact negative impact onget wara my impact ongen na ode one US ra da recently sana chingna chimba F-47 fighter jet yan 6th generation fighter jet ongen na ya ko tharienga chim US taw andita person rang China an 90% rang heavy rare earth element ko supply kaenga chim andi batao China an export ko ban ka ta ha ongode taw panoni ko man gen andita ge sa fighter jet ko tharena ya F-47 fighter jet ko ge sa ko tharena kemek mango chabonga sot pregni ma baitarang ni kita ke rare earth element rang ko jakhalna kita ke nangenga mane overall niata ode China ra uchi 84% rang na US products rang ni ko sa ko ba tariff tax ko ragadatan baksana uchi US ni F-47 6th generation fighter jet tharienga ba ko ba target ka ha
tarina manjachina nin gapao heavy rare earth element rangko ban khataha jeni aselo Donald Trump aroba namen khaan nange darang sa Chinese products rang ni kosako China ni kosako 125% rang nagda dake aroba tariff tax ko ragada thaya aro first oni 20% ragadate dongpa ko chandabata ongode 146-145 rangona khengkhengan China ni kosako US reciprocal tariff tax ragadata ga kaenga ha da 146 ko mat jagen chimoba 126-125 mang ko mat gen chimoba skango Chinese products ko US market to rchasa da ke mangpa ongode 1 chagni khorpo da kerang nangno 125% tariff tax ko ragadata ongode katani kata aro hajal sa skamo man gen chimode taude hajal gini rchagni fotboa da kerang ga keng ga kno double ni ba double ongangenga US ni agana ni gdade Trump ni agana ni gdade US ni reciprocal tariff ragaton darang country China gdada ke aggressively US ni against so stand ragaba dongja chim tade China ke sa mang countries asum tade uni aselu China ko punishment onna nanga US ni mkhango maina kreng na nanga nen ga pao Donald Trump US ko punish onna gata da ke 126 total ko niyata ode yan 145-146% rang ga kenga ha Chinese products rang ni kosa go tariff tax aro yani bon asnanga stock market US ni stock market ni growth ongani ko ba mesoga tinga jen somoyo Donald Trump China gesa country ni kosa go 125% tariff tax ko raga da tenga ha ndiba banki banga country ni kosa ko de 170 plus country ni kosa ko de skau je kai chum 10% dangona khengkhengan dawrang sa thangona kunok ne agana jaman US ni stock market 12% dangona khengkhengan US ni stock market growth onganga ha US ni stock market jegada US ni economy develop ongen chmoba andita person dangona khengkhengde develop ongani ko growth ongani ko nchacham yan balsi chidok balsi chisni ni jaman non US stock market for the first time growth ongani ko nikanga ha aro yan anchini India na ba namen positive development ongenga nemung katna market maina no ba China ko de already US market oni ko de US kalaten kalata 126% total 145-146% tariff tax ko ragadata ongode andita 146% tariff tax ko na gamme extra gamme US market to survive kanagda ke easy de ongjo China ko de already an kalata nen agana taibo tau China antang ni company rangko antang ni products rangko US na palacha ongode yan achini India US market to dominate kana Indian products rangko sell kana namen chance namenga chum Indian government ni ongemang involve onge Indian company rang na packages rang announce kaemang quality of products rangko ontisa improvement kana policy rangko thariye jamano US market chi sell kana jothon kabo export barrier po Indian economy ko ba growth ongat bo tawde nasongna dongai bo China de antang ni products rangko dumping kana gda ke country antang ni country samba o jegda ba country rang na je kai India bang bo Japan bang bo South Korea ndage ta ba country rang na mostly Asian country rangon dumping kana jothon ka gno aro yan dumping ka ne non namen achini India dumping ka ode India na ba loss wani chance kanange maina nu ba China de to undita dala scale products rangko produce kamana da uko US chi sell kana sa produce ka chim indi ba US market to da sell kana manjai mung India au komia rate to dumping kaenga ha jokona da undita komia rate to Indian market to na sell kana onna ongode India ni domestic company rang na namen loss onggen yan India ni domestic company rang san loss ongai gija overall India ni economy na ba negative impact onggen tade uni aselu uni against so de India sarkar deng thang mancha policy tarina nang chumot ke song nie doi bo dauro roan basa kon onggen ukode masijan diba dauro ni gisepon China India mung relation ko namet na menga ha improvement ko rabana menga ha India na andage opar ona hana nen gabarang ko bang en knage unagre Japan Russia Australia
South Korea da kebarang na ba opar onani ko nasong knagen India ko de kna thelgen nasong nie dong ebo dai mang reperang dal ni video de anon bonai jok nasong ni swing ba sakanti kon blongen tel jok